So welcome everyone. Today, inshallah, we're gonna go through one of the most basic skills in the in the listening section of the IELTS, and how to answer the fill in the gap questions, or in other words, the completion questions. Okay, so today's session will go as follows. First of all, we're gonna be introduced to this specific type of questions, which is the completion one. We're gonna look at the varieties of this type of question. Then we're gonna talk about the strategies and some tricks that they will try to do to trick you. And finally, we're gonna actually practice on an actual test from Cambridge book. Okay, so let's just begin and have a look or take a look at this kind of question. So in the listening skill, we have 6 different kinds of questions. So expect the test that you're gonna see any of these 6 types. The first type of questions is completion question. Okay, you need to fill in the gap or fill in the blank. In Arabic, املأ الفراغ. Okay, and it has 7 or 6 varieties. Notes, complete the notes, form, table, flow chart, sentence, and finally summary. Okay, these first three types are quite common. So expect to see one of these in your test. The fourth one, the flow chart, is not that common, and the last 2, sentence and summary, are uncommon at all. Okay, I don't think you're gonna see any of these types of questions. Okay, where the indicated items must be completed with a suitable word, number, or words within the word limit given. Okay, you will be asked to write in the gap, okay, in the blank, the answer. Okay, and there is a word limit you should not exceed. For example, you are allowed to write only 1 word. Okay, so don't try 2 words, or maybe you are allowed to write 1 word and or a number, so don't try 2 numbers, for example. Okay, so this kind of questions, okay, is the one that we are going to talk about today. The other one, the second one, is the multiple choice. Okay, and then we have the matching question, the labeling, the classification, and finally short answer questions. Okay, so let's begin and let's have take a look at the completion question, how actually this question looks. So the first type, the completion question, we have the notes. Okay, the notes kind of the completion question. And this kind of question, the notes, is usually in parts, or appears usually in parts 1 and 4 of the test. You're gonna see it in parts 1 and in part 4. Okay, before we proceed, is there any notes? Yes, Nisreen, do you wanna say something? يسعد مساك دكتور، معلش تبعت لي اللينك لانه الصبيه طلبته مني وما عندي اللينك، ما عرفت اعمل له كوبي من الفيسبوك، اذا ممكن. نسرين حمدان، ايوه ابعت لي على الواتساب دكتور، الله يسعدك. اوكي تمام، بعت لك اياه. يلا تمام، يسلموا ايديك. Yes, الله يسلمك. Okay, so the first kind or the first type of the completion question is the notes question. Okay, the notes, and it usually appears in parts 1 and part 4 of the test. The listening tests comprises 4 parts. كون من 4 أجزاء امتحان listening. Okay, and this kind of question appears in 2 parts. So in other words, the notes question is half of the test. نص الامتحان عبارة عن completion notes. 20 سؤال من 40 سؤال completion.
So this kind of question is quite important. مهم جدا. نص الامتحان. تمام. So let's look at at this question part 1. أول في بداية الامتحان. So the question says complete the notes below. So this is a completion notes type. Write only one word. So you are allowed to write one word and or a number. So you can write one word or maybe one number or maybe one word and one number. And by one number, we means, one number, no matter how digits this number has. So maybe a phone number with 10 digits is considered as one number, okay? So this is how the question in part 1, the notes question in part 1 appears or looks, okay? We have the word limit here, and then we have these blanks. We need to fill them with the correct answer, or the correct word, or the correct number, or the correct word and number, okay? So here we have the name of the agent, because something, actually we're gonna do this, this practice at the end of this session. The phone number, there's nothing here, best to call here, her in the something, and so on, must have got some kind, okay? Jobs are usually for at least, and so on. So 10 questions in part 1, notes. Okay, we also have the notes in part 4. In part 4, the question says, complete the notes below, write one word only. So we are allowed to write only one word, guys. اسمح لنا نكتب كلمة واحدة. ما فيش, there's no numbers. We are not allowed to write numbers. ما راح نكتب أرقام. Okay, and this actually in part 4, okay, the record is a monologue, which means it's a lecture given by only one person, a professor or maybe a student. In part 1, it's a conversation between two people. Okay, in part 1, it's a conversation between two people. In part 4, it's a lecture given by one person, maybe a professor, a lecturer, or maybe a student. So we need to fill the gaps here. Okay, yes, guys. Okay, الناس اللي ما عندهم صوت, again, خليني أكتبها كاميرا الملاحظة. الناس اللي ما عندهم صوت يضغطوا على السماعة, أظن صح الرمز اللي طالع عندكم السماعة. اوكي, عشان يعمل connect أو شيء زي هيك. So this is the first type of the completion question, complete the notes. Okay, the second one, complete the form. It's the same, guys. It's practically the same. There's no difference between form and notes. Complete the form below. Okay, it's the same as you see here. Okay, we have a word limit, one word and or a number. Okay, so maybe we're gonna write here occupation, her job. So maybe we're gonna write, for example, okay, a lawyer, for example, or something like this. Reason for travel today, maybe working, job, tourism, whatever. Name of the station, okay, type of the ticket, cost, so I expect to write here a number, and so on. The form actually appears only in part 1. So, okay, there's a question from the Kriyat. We can take notes while listening. Of course, you should write down your answers immediately while you are listening. So if you are doing this part of the test, once you hear the answer, write it down. Do not wait. Okay, you're gonna forget it. Okay, just write it down. Write it down. Okay, so don't write on an external paper. No, on the paper on the question booklet. Write down your answers, and then you will be given 10 minutes at the end to transfer your answers into the answer sheet. So just write down your answers as you hear. Okay, don't leave any blank. تمام ذكريات. Okay, واضح. Okay, so let's continue. So the form type of the question appears on the first part only of the listening test. Another type of the completion question, the table. Okay, complete the table below with a limit number of words, one word and or a number. Okay,
So you need to write down your answer here. Okay, and this actually in part 2, but it's also usually in part 1. Okay, the table is usually in part 1. These three, the first 3 types are the most common types. Okay, guys. The other 3, the next one, which is the flow chart, it's not that common, but it could be okay appear in your test. So complete the flow chart below. Write 1 word only. We're allowed to write 1 word. And this kind of questions flow chart usually appears in part 3. Questions from 21 to 30. So here from 25 to 30. Okay. Assignment plan. Okay. The flow chart is a project or something, a diagram with steps, a process. Okay. So this is maybe step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, and the final step. Okay, the flow chart type of questions. The 5th one, okay, so yeah, we have another type of the flow chart question where you need to choose the answer from a box. So what are you going to do here is that you're gonna hear the answer, okay, from the record. Then you're gonna choose the word that gives the same meaning from the books. Look at the question. Choose 5 answers from the books and write the correct letter. You need to write the correct letter, not okay the word, just the letter. For example, let's say that the answer in question 26 is the word kinds. Okay, so select seeds of different kinds and sizes. So the word is kinds. Are we going to write kinds here? No, دكتور رح نكتب No. جي اللي هو types. Yeah, thank يعني you. kinds types اللي هي نفس المينينج. Yeah, thank you. We're gonna find the word that gives the same meaning, and in this case, it's the word types. And we are not going to write down the word itself. We're gonna write the letter, okay? G. So the answer here is G. So this is a second type of the flow chart question, okay? So, okay, before we move to the sentence type, there's a question from Ahmed. Will academic IELTS be online test for everyone next year? No, I don't think so. It's gonna compulsory for everyone to take online test. I think they will make it available for people who want to actually apply for an online test. But the paper-based test will continue, and the computerized or the computer delivered type of the test will continue to be given. Okay, I think this option will be available. This is the point. It's not compulsory for everyone. Okay, Ahmed. Okay. So the 5th type of completion is sentences. This type is uncommon at all, guys, and I don't think you're gonna see it at the test. Okay, so we have a word limit, 1 word only for each sentence or for each answer. And here we have 4 sentences, and you need to hear the answer, the correct word, and write it down. Pakistan is a good place for seeing rare what all year round. This is particularly good time for seeing certain unusual what and so on. And the last type of the completion question is the summary. The summary is uncommon at all as well. You are not expected to see it, okay, in your test. It's quite common in the reading skill, not in the listening skill. So write only 1 word. So here looking for Asian honeybees. Birds called rainbow bee eaters eat only what? Okay, only 1 word. And cough up small bites of skeleton and other products in a billet. Okay, and so on. So this is how the completion with its all varieties looks like. Okay, any question, guys, before we continue to the strategies and the tricks how we are going to answer this question?
So Ahmed says us, which one do you prefer? Paper one or online one? Yeah, no, it's the Qurayat actually. Well, the Qurayat, there are three types. There will be three types of tests: paper-based, computer delivered, and online test. Okay. So which one do you think? Personally, I prefer the computerized. Okay. I'm not into that, the paper one, because not of the listening skill, because of the writing skill. It's quite easier to write on the computer compared to the paper based. It's almost sometimes impossible to edit or change your answer or to amend your answer. Okay, so the online test, which will be available from the beginning of the next month, I'm still not familiar with it actually. I don't know actually how it's gonna work. So I don't have an opinion about it. But the computerized and the paper-based, definitely will go with computerized one. Radwa is academic similar to the general. Now there are small differences. The listening and the speaking are similar, but in the reading skill there are some differences, and in the writing skill there are some differences. Okay, which is easier? Well, the general test is a bit easier, a little bit easier, especially in the reading skill. Okay, but they have two different purposes. The academic is for studying and the general is for immigration purposes. Okay, so let's move, okay, to the strategies and skills, how we are going to answer this type of questions. Okay, so the completion questions. The first thing you should pay your attention to is the paraphrasing. Actually, this trick or this policy or strategy or whatever you would like to call it is actually through the whole test. You are not going to see the very same words in front of you. You're not going to hear the very same words that you see in front of you. The speakers will not say the following: address of agency 497 East Side, Docklands. No, they're gonna make some kind of paraphrasing. They're gonna say this information using other words, okay, different words. For example, here, question number 1, okay, name of agent, because something, okay, the speaker will not say name of agent, because something. He's gonna say something like, the agent I always deal with is cold. So the word cold is the same with the word name, okay? And they are talking about the agent. So I expect to hear the answer right now. Becky Jamison. So the answer for port 1 should be what, guys? Jamison. Yes, Jamison, okay? This is the answer, Becky Jamison. Okay, so the point, okay, that I want to make here is that you're not gonna hear the same words, the very same words that you see in front of you. Okay, you're gonna hear okay, synonyms, different words that give the same meaning. So this is the first point that you should pay attention to. The second one, sometimes, okay, the speakers will offer many, okay, words that could fit on the gap. So be careful. So for example, here, point number 5, pay is usually, okay, and this is the symbol of what, guys? علامة ايش هاي؟ رمز ايش؟ Pound. Yeah, pound sterling, جنيه sterling. Pound. Per hour, yeah. So you are expecting to hear a number, okay? There's a number here. Pay is usually. So you will not hear only one number and you will write it down. Look, okay? The first speaker said the hourly rate is about 10 pounds, 11 if you are lucky. So we have heard, or we heard two numbers, 10 and 11. And the other speaker said, that's pretty good.
I was only expecting to get 8 or 9 pounds in an hour. So we have heard 4 numbers. It's not only one word that can, or one number can fit here. It could be 10, 11, 8, or 9. So you want to be careful with the other details of the sentence. Okay? نكون منتبهين على details ثانية تبعت السنتنس وعلى شو بيحكي عن كل رقم. اوكي عشان اعرف شو الرقم اللي راح اختاره هون. So this is the second trick. ما بيعطيك بس نقطة الكلمة، كلمة واحدة بتزبط في الإجابة، لا ممكن يعطيك أكثر من كلمة تزبط. فبدك تنتبه على ال elements of the sentence and what the speaker actually says. Okay, the third point. Be careful with the negative words. انتبه على الكلمات اللي بيكون فيها النفي. Okay, for example, okay, in point 3 here, okay, must, okay, the applicant must have good, what kind of skills? So the speaker said, so what is important for that kind of job isn't. Be careful with the negative, isn't so much having business skills. So writing business here is correct or wrong answer, guys? Wrong. Wrong, yeah, because it's not, and don't get tricked by the word skills. Some students, because they hear the same word skills and skills, so he would think that, or she would think that the word business is the correct answer. No, there's actually negative word, okay? Is not so much having business skills or knowing a lot of different computer systems. It's communication what really matters. So the answer for point 3 should be what? Communication. Yeah, thank you, communication. Yeah, it's what really matters, okay? And here with this word that we choose to answer, there is no the word skills, but it's actually what the answer is. So be careful with the negative words, okay? Be careful also with some details in the sentence. Some details are the key for the answer. For example, words like usual, unusual, amazing, surprising, okay, will give you a good hint to find the answer. For example, this question number 5 that we talked about, okay, in point number 3, pay is usually something or a number per hour. So the speaker said the hourly rate is about 10 pounds, 11 if you are lucky. That's really good. I was expecting to get just 8 or 9. What's the answer here, guys, and why? What do you think? 10 دكتور. هلا هي 10 لأنه Yes. بتحكي 11 إذا أنت لاكي، إذا كانت كتير محظوظة رح تاخذ Yeah. 11. Yes. ولا هي عم تحكي بالجزء الثاني إنه بدها الإكسبكتيشن تاعها من 8 ل 9. بهمني إحنا ما بنهتم. بهمني لا ما بهمني، انا بدي الجوب شو بيقدم. طب انت اخترتي 10، ليش ما اخترتي 11؟ هلا حكيت دكتور 11 لأنه حكى لها إذا أنت محظوظة رح تاخذ 11. بس يعني هلا if you are lucky it's not Usual. yes, مش it's not usual. yeah, it's not the usual. Okay, so 11 it's not the usual, it's if you are lucky. So the answer would not be 11. The hourly rate is, okay, it's a save, okay, is 10, okay, pounds. So the answer here should be 10. Yes, thank you so much, Ella. Yeah, so yeah, so this Dr. Anas, tiny detail is the key answer. Yes, go ahead, please, Hussam. Is this a real question in the exam? Yes. This is from Cambridge books. It's the same as the actual test. Okay, so and what do you think? It's easy or difficult? It's not an easy question at all. Yeah, especially it's not, when you are under the tension of the exam. yeah, so you need to do a lot of practice before, okay, actually applying for the test. Okay, to go through all of the these conditions and all kinds of tricks and strategies. Okay, yeah, طبعا في ناس بيحكوا، يعني انا متذكر لما عملت الكورس انه والله دكتور سهل كثير، معقول هيك الامتحان؟ طبعا هذا البارت 1. نحكي لهم اصبروا شوي، لما دخلنا في البارت 2 بارت 3 والله دكتور صعب كثير، معقول هيك الامتحان؟ هم في فكرتهم في الايلتس انه دائما بيعملوا لك some kind of warming up. دائما بدايه الامتحان اسهل من النص من الاخر، عشان يعني some kind of warming up. في listening part 1 عاده اسهل part،
في الريدنج القطعة الأولى أسهل من الثانية، أسهل من الثالثة. في الرايتنج التاسك 1 أسهل من التاسك 2. وفي السبيكينج البارت 1 وبداية البارت 1 في العادة بسألك أسئلة عن things you are familiar with, your hometown, do you work or study, or maybe your home. هيك الفلسفي تبعت امتحان الايلتس. بيبدا معك بالاسهل بعدين بعطيك الجامد في النص وفي الاخر. Okay. So another strategy or another trick. Sometimes you hear the answer, then the question statement. Okay. For example, the statement here, the sentence that I need to answer here is company, or goes as follows. Company provides a something for local transport and heritage sites. So you are expecting to hear the word company, then you will listen, or you're gonna focus with the answer to know what's the thing that the company is going to give you. But look what the speaker said. Day four is free for you. It's a free day, okay? So I'm waiting to hear something about the company. To explore using the pass, which we will give you. So you will not have to pay for travel on local transport or for entrance for the island's heritage sites. What's the answer, guys, for point 18? Pass. It's the word pass. And it is mentioned before the sentence. انحكت أول شيء الجواب بعدين حكت الجملة. وين كلمة company؟ اللي هي we will give you. Thank you. It's actually the company representative. Okay, so we is the company. When كلمة provides, اللي هي give you. give. Thank you. تمام. Okay. فحكى لي أول شيء الجواب بعدين حكى لي الجملة. Okay. Pass, that the company will provide you for local transports and heritage sites. So you need you need your full attention. Okay, be careful guys. بدك تنتبه تماما. أحيانا بتسمع كلمة الجواب بعدين بتسمع الجملة. Okay, another point. The names and sometimes the numbers are spelled. Okay, what do we mean by that? If the answer is a name, so expect that the speaker will pronounce the word or the name letter by letter. Okay, for example, okay, the name center here, for example, the Aritza Center. Okay, so Aritza, then the speaker is gonna say it letter by letter. It's gonna spell it. Okay, it's A-R-R-E-T-S-A. Okay, so you need to be familiar of how British, American, Australian people pronounce the letters. Okay, بدك تكون متعود كيف تسمع الأحرف. يعني مثلا حرف زي حرف الآر ما بيحكوش آر، بيحكوا آر البريتش okay، فبدك تنتبه. حرف الاتش ما بيحكوش اتش، بيحكوا اتش. okay، لازم تكون متعود تسمع الحروف. okay، maybe contact phone, there's a number here. Okay, another point, the answer sometimes is in a question form. So write the answer, then wait for the confirmation from the other party, or maybe you need to change your answer. For example, in point 7 here, okay, you must bring your something to the interview. You must bring your something to the interview. So the first speaker asks, will I need to bring copies of my exam certificates? So the exam certificates, or maybe the word certificates, because I'm allowed to write only one word here, could be the answer. Okay, so I'm gonna write certificates here, and I'm gonna wait for the confirmation from the other party. So the other one said or says no, so I'm gonna just exclude, or maybe change my answer. They don't need to see those, I think. So write the word down and then wait for the confirmation, because I don't want you to forget it. Okay, so another question, what about my passport? So I'm gonna write passport. Okay, oh yes, they will ask to see that. So the answer here is شو الجواب هون؟ Passport. Thank you. نكتب كلمة passport
ولانه ولاحظوا كمان شغله they're not gonna mention the answer again. ما برجعوش بيحكوها مره ثانيه. يعني بحكي لك that this those استخدم ضمائر بحيث انه سمعتها ما سمعتهاش الله يعوض عليك. اوكي فبدك تكون منتبه. اوكي so they will not ask to see your passport. ما راح يحكي passport راح يحكي لك to see that. سمعتها هي كتبتها ما سمعتها try to guess. وعاده يعني هم عاملين الامتحان بطريقه انه it's almost مش احكي possible but it's quite difficult to guess. Okay another point. Yeah yes Mahmoud. I think it is the way of complex way of what they write or write the questions. Yeah they write it, they choose some kind of answers that is not the usual word to put here in the gap. يعني مش الاشي الكلمة دائما اللي احنا او ممكن الواحد يكون متعود انه يكتبها في الجاب، لا بيختاروا كلمة ثانية عشان to be almost impossible to be guessed. يعني هم بدهم فعلا يقيسوا مهارات الطالب، بدهم مش حد يتحذر. Okay so another trick. Yeah thank you so much. Okay grammar can help you to identify the correct answer. Okay how? So for example for point 6 wear a something to the interview. So I need to wear a something. So here should be what guys? Plural Noun. or yeah noun. First Noun is singular noun. Yeah thank you singular noun. Okay not a verb, not an adjective, and not a plural word. Okay we need a singular noun. So it begins with a consonant. Yeah and yes thank you it begins with a consonant not a vowel, because if it's a vowel they should put an. Yeah so the examiner or the speaker said I suppose I should dress smartly. What about the word smartly guys? Can it fit here? No, that's This is an adjective. adjective. Thank you. This is adverb actually. Okay so it cannot fit here because I need a noun, not an adverb. If it's for office work, okay, I could probably borrow a suit from mom. Yeah, What it about could the be. word Yes. suit? Suit. Yeah, Yeah. actually Can fit. suit Wear a fits suit to here. interview. Yeah, it's a noun, it's a singular. Yeah, so it fits here. Good idea. It's better to look more smart than casual. What about the word smart and casual? No, adjectives. Yeah, adjectives. Thank you. Adjectives. Yeah, we cannot put them here. Okay. طب اوكي انا مره والله في واحده اعترضت على الجواب انه الصوت يكون صح. شو اعتراضها بتحكي مش منطقي الكلام. كيف مش منطقي؟ يعني هي she's gonna borrow a suit from mom، يعني بدها تستعير جاكيت او بدله والدتها. اوكي معقول هي بتلبس نفس مقاس والدتها؟ قلت لها والله انا بصراحه ما بعرف. يعني انه معقول بدله والدتها تيجي عليها او بدلتها تيجي؟ قلت لها والله ما بعرف. يعني تحكي لا منطقيا مش معقول. قلت له والله انا منطقيا ما بعرف. يعني يمكن عندهم المقاسات او شيء مش زينا ما بعرف. يعني maybe her mom is younger than her daughter. I don't know actually. Okay بس في النهايه هاي الجواب اللي بنختاره يعني. اوكي منطقيا يعني انا ما فكرتش والله اذا بتزبط السوت تبعت المام ولا بتزبطش. هي راح تلبس السوت تبعت المام تبعتها وهم يدبروا حالهم. اوكي so yeah thank you. Okay another point. So okay be careful with the word and number limits. Okay so maybe one word only or one word and or a number. For example I need to write only one word. So swimming in the what? We're gonna swim in the what? So it just means swimming in natural waters. Can we write natural waters here? No. No. Because these are two words. Okay. Rather than a swimming pool, can we write a swimming pool? No. No. So the what if we okay write the word pool only here? Swimming in pool. No, because rather means the negation. Yeah, means not. Yeah, rather than means not. Okay, not a swimming pool. So this is not the answer. Okay, in a lake, for instance, what do you think, guys, with the word lake?
possible. Yeah, yeah. Yeah, and Yes, yeah, possible lake. it's a question, and I will write lake here, and I'm gonna wait for the confirmation. Yes, there's a beautiful one just outside the town. So yes, okay. And look, guys, there's a beautiful one. He's not gonna say the word again. So yes, swimming in the lake here because we are allowed to write only one word. Okay. Sometimes they change the Dr. Anas, answer. maybe Yes, تفضل. yes, maybe I find the blank, the word in the blanks from the answer. كيف يعني؟ For example, in the last or in the previous space, okay, lake. According to the yes, there is okay. Then I choose lake, not a swimming pool. Yeah, but Or pool. this is you're not gonna see this what you are going to hear, not see. انت هتشوف هذا هون. هذا اللي تحت ما بتشوفه. Yeah, exactly. This is okay. I know that when I hear yes, there is a beautiful one. Yeah. So I conclude the suitable word is a lake, not a pool. Yeah. You're gonna wait for the confirmation from the other party. Exactly. Yeah. So the word yes, actually, which makes it okay, makes us 100% sure that the lake is the correct answer. Correct. Yeah. Yeah. But the point I wanted to make is that the speaker will not say the answer word again. So the answer here, lake, the other speaker will not say lake again. He's gonna just use a pronounce, okay? Yes, there is a beautiful one, okay? Yeah. So you're not gonna hear it a second time. Thank you so much. You're welcome. Okay, yeah, sometimes they change the answer, for example, okay? So I need the address here, okay? Something West Sea, and I'm allowed to write 2 words and or a number, okay? 2 words and or a number. For example, here, can you give me your address, please? Sure. It's 84 North Avenue, West Sea. So I'm gonna write here 84 North Avenue. Sorry, it's 84 South Avenue. So I'm gonna change North to South Avenue. So yeah, be careful with them. They sometimes change the answer. Okay, guys? Okay. Yeah, and there's a point here. Sometimes you are allowed to write only one word and or a number. Then you are asked to write down a date of birth. And we usually know that the date of birth is a number, okay, the day, the month, and the year. So I have I should write 2 numbers. Okay. صح ولا لا؟ لازم اكتب رقمين وكلمة اللي هي الشهر. فلما تشوف date of birth ومطلوب منك one word and or a number, just write down the day and the month. وصلت؟ Yeah. يعني مثلا الجواب هون the man said thanks and could I ask your date of birth? The woman said the 31st of March 1972. So I'm gonna write only 31 March. تمام؟ اوكي ولو انه الاصل انه يعني انا مش عارف ليش هيك يعني يكتبوا السنه هون يكتبوا 1972 ويريحوني بكتب 31st of March وخلص. اوكي. Yes. Is it wrong if I write the year of the date of birth? Well, I think, yeah, I think they will count it as a correct answer. Because yeah, they should actually write the year, okay? Because you are allowed to write only one word and one number. And here you need to write 2 numbers, the day and the year. And this is actually a little bit confusing. So but about the date of birth, the years is important. So شو بدك تكتب؟ Just years, I know. Date of birth. The year is important in the date of the birth. Yeah. I understand that, but this is actually what I found in the key answer, in the model answer. This what they wrote actually. Maybe yes. يعني هاي الإجابة اللي أعطونا إياها 31 March 31st of March. هاي الإجابة اللي حاطين لنا إياها.
هو ما بعرف ليه، يعني يكتبوا لنا السنه وخلص نكتب تاريخ، بس هذا اللي وجدته. وفي احد الامتحانات اللي انا قدمتها نفس الشيء، كان date of birth وكان نفس الشيء هيك فاضي، ومطلوب مني one word and or a number. ومتذكر وقتها مش عارف شو عملت، بس حسبوا لي اياها صح لاني الحمد لله يعني جبت فيها علامه كويس. اوكي please mute your mics guys, mute your mics. okay thank you. تمام. طبعا you should be careful with the spelling guys. لازم تنتبهوا على السبيلينج، لانه any spelling mistakes even a tiny one in one letter okay the answer will count as a wrong answer. تمام. اذا غلطنا في كتابه ولو كلمه واحده الاجابه عندنا راح تنحسب غلط. اوكي فبدنا ننتبه من هاي الشغله. اوكي يعني لو طلبت منكم تكتبوا لي والله هالكلمه اوكي، اكتبوا لي والله permanent في الكومنتس في الشات permanent. سلمى لا مش بس الشهر، اليوم والشهر. اوكي سلمى اليوم والشهر. نكتب والله كلمه permanent في الشات. Okay, yeah, it's not an easy one. Yeah, thank you ذكريات. Thank you محمود، عمرو، نرمين، أحمد، إبراهيم، آية، ياسمي، لينا، محمد، حسام، فاطمة، يحيى. Okay. So the word permanent is actually written like this. شايفينها؟ It's P-R-M-A, not E. يعني لو بدي احكيها زي ما بتنكتب permanent بس هي بتنحكى permanent. اوكي عندي A فبدنا ننتبه مثلا هاي من احد الكلمات اللي يعني ممكن يكون فيها مشاكل في السبيلينج. اوكي تمام. وفي طبعا هاي مجموعه من الكلمات it's just example. اوكي تمام. خلينا هلا نجرب نعمل تيست مع بعض. شو رايكم؟ تيست بارت 1. اوكي خلينا نروح على هذا التيست حكينا عنه، نروح على تيست ثاني. اوكي هاي تيست 2. اوكي تمام. خلينا ناخذ الاسئله من 1 ل 4 نشوف كيف راح نحلهم. هلا النقطه اللي راح نشتغله كالتالي. اشوف انا مشير الساوند. هاي الساوند شيت. اوكي خليني بس اختار الملف الصوت الصح. Test 2. اوكي ممتاز. تمام. اللي راح نعمله كالتالي. اوكي هلا راح يعني هذا السؤال الكومبليشن عاده بيكون في البارتس 1 في بدايه الامتحان، هو اللي ببلش فيه الامتحان. تمام اوكي فهلا راح نسمعكم التسجيل كيف الامتحان اصلا ببلش، وراح نحكي شو راح نعمل واحنا بنسمع التسجيل، بنسمع بدايه الامتحان، بعدين برجع اعيده وبنشتغل على الكويشن. تمام اوكي نسمع التسجيل مع بعض. Test 2. اوكي ما راح تسمع التسجيل This طبعا. is the IELTS listening test. اوكي You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. طبعا هاي الجمل بتسمعها في الامتحان. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. اوكي All the recordings will be played once only. راح تسمع الريكورد مره واحده. The test is in 4 parts. عندنا 4 اجزاء للامتحان. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. الناس اللي بتختبر بيبر بيست تمام، دفتر الاسئله اللي بعطوك اياه اللي عليه الاسئله وعليه الفراغات هو نفسه اللي بتجاوب عليه الاسئله. في اخر الامتحان بعطوك 10 دقائق تنقل اجاباتك من دفتر الاسئله على الانسر شيت، على ورقه الاجابه. تمام فورقه الاجابه انساها، تشتغل على دفتر الاسئله. الناس اللي بتختبر كمبيوترايزد ما فيش انسر شيت وما فيش 10 دقائق في نهايه الامتحان، فلانك اصلا بتجاوب مباشره على اوكي على نفسه على الصفحه على النت يعني على الموقع، فبتدخل اجابتك مباشره. ففي اخر الامتحان you have 2 minutes to check your answers بس تعمل checking، ما فيش عندي transferring. اوكي تمام نكمل. Now turn to part 1. اوكي هاي الجمله لما تسمعها في امتحان البيبر بيست اوكي now turn to part 1 بيسمحوا لك ساعتها تفتح دفتر الاسئله وتطلع على الكويشنز. تمام اوكي بمجرد ما اسمع هاي الجمله
بروح ببلش بعمل highlighting للkeywords، بعمل highlighting للkeywords اللي موجودة عندي. أول نقطة بعملها highlighting اللي هو الword limit، كم مسموح لي أكتب؟ أوكي، one word only، ما فيش عندي أرقام مثلا في هذا السؤال، تمام؟ والسؤال عندي table عادي completion، تمام؟ festival information، date 17th a concert، performers from Canada there is no question here، 18th شو هاي الكلمة بالله مين بيعرف يقرأ لي إياها؟ palette. شو معناها؟ باليه yes باليه. yes thank you فاطمة it's باليه معناها اللي هو رقص الباليه. طب ليش هيك بتنكتب؟ شكلها فرنسية. yes مزبوط صحيح، هي مش كلمة إنجليزية اوكي it's French. وفي الفرنسي بكتبوا لك كلمة من 10 حروف بنحكى منهم 3 حروف ولا حرفين، اوكي، والباقي بس زيادات. اوكي company code I need the name of the company. اوكي انا كيف بعلم النقطة الرئيسية اللي لازم اركز عليها، اوكي، لاعرف انه الان راح ينحكى الجواب، والكلمة اللي قبل او بعد الفراغ. فعندي هون company code، بدي اسم الكومباني that will perform a ballet in the 18th، تمام؟ 19th and 20th there's a play. اوكي عندي play مسرحية، طبعا هون في خط بس مش عارف ليش مش مبين. type of the play a comedy called Jemima. اوكي فاذا سمعت بلاش يحكي لي كوميدي وسمعت كلمه جيمايما بركز تماما معه، لاني بدي اعرف هاي البلاي اللي اسمها جيمايما has had a good what. اوكي عندها good something. Finally in the 20th evening okay there is what kind of a show. لما اسمع 20 بدي اعرف شو الشو، and the show is called بدي اسم الشو كمان. اوكي تمام، فبعمل highlighting للكي ووردز بمجرد انه حكى لي now turn to part 1. الناس اللي بتختبر computerized بمجرد ما تفتح معك شاشة التست بلش تعمل highlighting، وفي الكمبيوترايز تعمل highlighting بالرايت كليك. اوكي بتعمل رايت كليك وبتختار في اوبشن بيطلع لك 2 اوبشنز highlights او نوت، بتختار highlights فبعلم لك الكلمة بالاصفر. تمام اتفقنا؟ اوكي هلا نكمل نسمع في الريكورد ونشوف. اوكي راح يعطينا شويه وقت نشوف الاسئله من 1 ل 4. لما يحكي لنا اوكي now look at questions from 1 to 4 انا اوريدي بكون مبلش اعلم، ممكن وصلت 2 ممكن وصلت 3. فاذا خلصتوا لسه الريكورد ما بلش برجع بقراهم مره ثانيه ومره ثالثه. الفكره هون اني بكسب وقت. اوكي let's hear it guys. Part 1. Okay. You will hear a woman calling a tourist information office to ask about a festival. First, you have some time to look at questions 1 to 4. أنا already شغال، يعني ممكن هلا وصلت 3 مثلا. Okay. So okay around 20 seconds something like this. بيعطوك حوالي 20 ثانية. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Okay, when we hear ballet, we're going to focus with the name of the Good company. morning. You're through to the Tourist Information Office. Okay. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelled Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Okay, what's the name? In the chat, guys. In the chat box. Write it down. Write it in the chat box. Have you heard the answer? سمعتوا الأنسر? Yes. Okay, Yes. yes. Yes, thank you, Nermeen. That's correct. Thank you, Fatima. Correct. Thank you, Aya. Yes. Ibrahim 1T. Okay. ومش NU. Okay.
Your status. Thank you Muhammad. Mahmoud. Yes. Thank you Yahya. Your status. Okay. Thank you. طيب انتم معظمكم او كلكم كاتبين، لا معظمكم كاتبينها small letter. Is it correct ولا غلط ولا wrong؟ لا your status that's correct. wrong small letter. اوكي يعني لو كتبناها small letter بحسبوا لنا اياها غلط؟ No. لا عادي في ال listening skill it's okay. You can write even names in small letters. There's no problem. Or you can write the answer in using capital letters. It's correct. في ال listening ما بيفرق، كتبت في small كتبت في الكابيتال كله صح، كتبت الكلمة كلها كابيتال كلها small أول حرف كابيتال it's correct. تمام كله correct. ما بيحاسبون على الكابيتال والسمول في listening. So thank you guys. It's your status. سمعتوا كيف هجاهم الأحرف حرف ننتبه. Okay. So then a play لما يحكي جمايمة بدي أركز has had a good what. Okay. Let's continue. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it... Okay. So what's the thing that was very good? Review. Yeah, thank you. Yes, thank you, Nermeen. Thank you, Aya, and thank you. Okay. Yes. Okay. Yeah, thank you, Ala. Thank you, Yahya. Yeah, the review was very good. That's correct. Mumtaz. Okay, great. Yes, Ibrahim, review. Okay, yeah. Okay, then, okay, I need what kind of a show here for point 3. Okay, let's hear it. Suitable for children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. So what's going to be there? Okay, what kind of a show? Yeah, thank you, Aya. Thank you, Ala. Yes. Okay, thank you, Ibrahim, Ahmad, Sarah. Yeah, there is a dance. Okay, yeah. She asked about a dance. Okay, the trick here is the answer is in the question form, and yeah, he confirmed the answer. Okay, Yahya, yes, of course. هلا بعيد لك. Yes, Can I ask you? Yeah, I اتفضل. couldn't. When she said dance, I did not hear it as dance. I heard another word because of the accent. Accent? Not dance at all. Something else. So let's hear it again. Okay. نسمعها مرة ثانية. Yes. Okay. It's aimed more at children than at adults. Okay. So both performances are in the afternoon. And what about dance? سمعتها؟ No, yes. Yeah. واضحة. What about dance? واضحة بعد ما انه ركزت في الاكسنت تبعتها كيف حكيت. هاي بريتش يعني من شوارع لندن. اوكي. فاحيانا لسه في احيانا بتكون شوي الاكسنت اذا كانت سكوتش يعني هذيك شوي كمان شوي هو بتكون النطق واضح بس المشكله في بعض الاحرف بضيعوها بالذات البريتش اللي هي زي احرف الار مثلا. اوكي فبدك تنتبه عليها. الاستراليان عندهم اكسنت شوي مختلفه. الاستراليان بيحكوا اي مثلا بيحكوش توداي زي الامريكان توداي. الاستراليان تو داي. اوكي يسترداي اشياء زي هيك. اوكي البريتش زي ما انت شفت دانس. اوكي تمام. So yeah it's تمام يحيى وضحت؟ Okay يحيى؟ Yeah, okay, great. So it's a dance show. دكتور ده I need the name of this dance. Yes تفضل. دكتور انت غيرت موعد المحاضرة كأنك. هاي ليش على 8 كان؟ ايه؟ على 8. قصدك من الأسبوع الماضي؟ الأسبوع الماضي كان كان على 9 بس هذا الأسبوع خليتها على 8. يس. يعني هسه بطل دائما على 8. بشكل عام أنا نزلت الإعلان على 8 كان. ما شفتوش المشكلة. الله يسعدك محمود. Yeah. Okay. So
yeah, I need the name of this show. نسمع نشوف شو اسمه. Okay. Both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other, so it's got the rather... Okay, طيب مين اللي آلاء؟ من وين جبت الجواب يا آلاء؟ لسه ما وصلنا. لسه ما حكى. إلا إذا حلاه من قبل يعني هذا شيء ثاني. Okay. So كمان مرة. Okay. ما حلاه من قبل معناته عارف الإجابات. Okay. تمام. So let's hear it, guys. Okay. Yeah, this is Cambridge 15. Let's hear it. Okay. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other, so it's got the rather strange name, Chat. I suppose that's because that's... Yeah, so what's the name? It's, yeah, Chat. Thank you. Okay. هون ما هجاها. طب ليش ما هجالي إياها؟ Thank you يحيى. Thank you ماي. ليش ما هجالي؟ لأن كلمة chat is a familiar word. Okay. It's not actually a standard name. Okay. مش محطوطة كاسم يعني هي كلمة عادي موجودة عندي. Yeah, it's chat. Thank you. Yeah, thank you. Thank you Ala. Thank you Aya. Thank you Yahya, May, Amru, and Ibrahim. Okay. And so on, guys. وبنفس الطريقة. Okay. For parts 1. Okay. راح يكمل معي مثلا. Okay. Complete the notes. One word only. Okay. Making some kind of food. Which kind? Children only making what? Adults only making toys from what? And so on. هذا البارت 1. البارت 2 عندي أسئلة. البارت 2 الأسئلة من 11 ل 20. عندي multiple choice وعندي كمان map for example. Part 3 عندي multiple choice another type choose 2 out of 5 وعندي كمان عندي matching question. عندي كمان سؤال completion notes اللي هو في part 4 questions from 31 to 40 complete the notes with only one word there is no numbers. It's a lecture. محاضرة بتكون مطلوب مني أعبي الكلمات. فلاحظوا إنه سؤال completion بياخد 20 سؤال من 40 يعني بعبارة أخرى نص الامتحان على completion. So this is why it's quite important question, okay, and the skill actually to master. Okay, thank you guys. Any questions? أي أسئلة? Any question about today's session? دكتور أنا بدي أسأل. تفضل. دكتور لما بيعطونا في الامتحان بيكون الأربعة البارتس بيكونوا موجودين ببالي يعني بشوفهم أنا. لأنه أنا ليه عم بتدرب عم بشوف إنه الوقت مرات يعني بباغتني خلينا نحكي. فبحب مثلا أعلم على الكيورد. مثلا لو كنت في السؤال الثالث ويضل معي وقت أروح على رقم صحيح. 4. فهذا الشيء كنت حابة أتأكد منه إنه بيكونوا كلهم شايفيتهم الأسئلة قبالي ولا لا؟ كلهم سواء بتعمل بيبر او كمبيوتر. اذا بتعملي بيبر بس تقلب الصفحه بتلاقي البارت اللي بعده عادي بتعلمي. اذا بتعملي كمبيوتر بيكون تحت عندك ارقام الاسئله من 1 ل 40. البارت الاول بيكون طالع عندك من 1 ل 10 لما تضغطي على 11 بينقل لك البارت الثاني. فمش شرط تستني الريكورد انه عشان يحكي لك روحي على ما هو انا دكتور انا عم بتدرب فعم بشوف انه لما عم بروح البارت نمبر 4 لا عم بلش الوقت يضيق كثير معي مش عم بلحق على كل الاشياء انه عم بلش اعمل زي ما يعني مثلا كل سؤال اقرا وهيك لا فانه بلشت هيك اعمل لانه لو انا معي الوقت انه اشوف الثالث وانا اروح اعمل سكيب على 4 كثير منيح. صحيح بس تقدري تعملي براحتك يعني مش شرط تستني الريكورد. ثانك يو. يو ار سو ويلكم. تمام ثانك يو سو ماتش دكتور. يو ار سو ويلكم. اوكي نرمين بس نسمع. yes you're gonna hear the record only once مرة واحدة وما في مين بيسأل؟ سلمى هل بقدر أوقف الأوديو؟ لا. تمام الأوديو بضله ماشي من أول الامتحان للآخر. أنت ما إلك إطلاقا أي سيطرة أو تحكم في الأوديو. نسمعه مرة واحدة وبضله هو ماشي ما بقدر أوقفه. أوكي إبراهيم. دكتور معلش. طيب خليني بس أخذ إبراهيم وبرجع لك محمد. أوكي
شو رقم الامتحان؟ هذا كامبريدج 15 تيست 2. تمام ابراهيم. اوكي تفضل محمود دكتور او معلش، محمد. Yes. ممكن تدير لنا محاضرة على filling summary, question for summary. It's difficult one. Summary for reading مش for listening. No, or maybe a question filling the miss word from someone in the like the summary في last listening question. ما بيجي. السمري في الليسننج نادر ما يجي. اللي بيجي Yes. السمري في الريدنج. قصدك عنه ولا قصدك عن شيء ثاني؟ No, قصدي أنا maybe just a هاد small paragraph like this. هاد مش Yes. سمري، هذا نوتس. زي النوتس اللي عملناها اليوم، نفس الشيء. Okay, شكرا. You are so welcome. Okay. yes نرمين just one yes. سلمى والله يا سلمى لا تستغربي ولا شيء هيك الامتحان. اوكي. بقدر اعمل تحديد مستوى ترشحوا لنا في الايلتس عموما. ممكن يس. اوكي. تواصل هلا انا ححط اللي هو الارقام. اوكي ممكن تواصلي معي ببعث لك امتحان مستوى. عمرو الريكورد بيكون على طبعا على الترتيب مستحيل يعني. لازم مثلا هون عندي 31 32 لو سمعت جواب 32 وما سمعت جواب 31 بكون 31 راح عليك. فلازم الإجابات بالترتيب يعني أول شيء بتسمع 31 بعدين 32 بعدين 33 and so on. تمام؟ أوكي. آية is this session every Friday at 8 o'clock? Yes. بس طبعا رمز الدخول بيختلف. أوكي. هلا بعطيكم الديتيلز تبعت to contact me. أوكي. سلمى بتسأل نمتحن ورقي ولا كمبيوتر؟ إذا أنت كويسة في الكمبيوتر أنا بنصحك تمتحني كمبيوتر، مش عشان الليسننج والريدنج، عشان الرايتنج بيفرق معك كويس. تمام؟ دكتور في ريكورد لمحاضرة اليوم؟ نعم في ريكورد وبنزلها أنا على اليوتيوب. إبراهيم لو تعطينا طريقة لتحسين الإملاء وتلاشي الأخطاء. يعني الطريقة الوحيدة عشان سبيلينج إنك تحل كثير، يا إما امتحانات أو في مثلا في ملف بيكون فيه كلمات ممكن هاي الكلمات إنك تكتبها موجود إذا بتحب. أوكي يعني أي أوكي أي حد حاب مثلا أبعث له، يعني اللي حاب أبعث له اللي هو خليني بس أبعث لكم. أوكي أوكي this one. طيب هلا اللي حاب ابعث له شيء يتواصل معي، هي رقم الواتساب. تمام اوكي. وهاي صفحه الفيسبوك هاي بالذات. اوكي هاي للماسنجر، هاي الاولى هاي ماسنجر. صفحه الفيسبوك هاي بنزل عليها الاعلانات اسبوعيا عشان اللي بحب يتابع معنا كل اسبوع، اللي هي محاضره هاي الفري تبعت يوم الجمعه. الاعلان بينزل اسبوعيا لأن كل اسبوع في رمز دخول مختلف. اوكي فبتابع معي على هاي الصفحه. تمام. وعندي هاي الايميل اللي بحب يتواصل معي على الايميل. اوكي وهاي الواتساب كمان مره. تمام. احنا عندنا باذن الله بكره ان شاء الله راح نبلش كورس listening. تمام. كورس listening راح يكون طبعا هو هيكون اول مهاره من الكورس الكامل، راح يكون listening وريدنج ورايتنج وسبيكينج. المحاضرات على الزوم اونلاين نفس محاضره اليوم من 8 ل 10 من السبت للخميس لمده 4 اسابيع. اول اسبوع بناخذ listening، ثاني اسبوع reading، ثالث اسبوع writing، واخر اسبوع بناخذ ان شاء الله speaking. اوكي المحاضرات بتتسجل وبتنبعث للكل. طبعا مع ماتيريال كامله ببعث لكم اياها. اوكي وبنحل مع بعض زي ما حلينا في امتحان اليوم. اوكي تمام. دكتور يس تفضل. خلصت هيك خلاص؟ تفضل محمود. بدي أسأل سؤال هسه في الريدنج. كم من فقرة بكون موجود؟ شو معنى فقرة؟ فقرة ولا بسج ولا قطعة؟ اللي هي البسج هي قطعة يعني. انت اكاديميك ولا جنرال؟ اكاديميك. 3 قطع. 3 قطع يعني 3 قطع طوال. ماشي. هسه الامتحان اللي اعطتني اياه بحله شفت كثير قطع عشان هيك استغربت انه في يمكن جنرال انت تكون حملت الجنرال. انت اعطتني مش عارف شو انا اعطيتك 3 نقاط. النقطة الأولى الليسننج، النقطة الثانية الريدنج اكاديميك، النقطة الثالثة الريدنج جنرال.
فارجع هسا طلع الرساله وشوف. هسا يعني الجنرال بيكون في اكثر من باسج كثير، يعني مش زي الاكاديميك ولا كيف؟ السكشن الاول بيكون فيه 2 passages 2 short passages، والسكشن الثاني بيكون 2 short passages، والسكشن الثالث بيكون 1 long passage. طيب فالجنرال بيختلف. طيب كمان سؤال. تفضل. وانا قاعد انا حاط مجموعات على الفيسبوك تمام. عن للايلتس هذول. حلو. ففي واحد حط هذيك اليوم انه كان 4 مرات يحاول يسوي الايلتس وما زبط معه، يعني ما اخذ السكور اللي بده اياه. طيب قديش الوقت بين كل مره ومره؟ والله ما بعرف، ما حكى. بس هو طيب. حكى انه جبت 7.5. اخر مره سواها 7.5. طيب. قال اللي بده يعني اللي بده يجيب 7.5 او 7 يعني إشي كويس يتصل علي او يرن علي. تمام. هو اجنبي مش عربي. تمام. فحكيت معه قلت له انه كيف شو السر او كذا. هسا قال لي هو كان يعرف واحد بيشتغل في الايلتس في امريكا. وظبط له بيشتغل الشهاده. إشي بيشتغل إشي كبير يعني في الايلتس، مش عارف شو بيسوي شيء بالضبط. كبير. بيشتغل واللي بجهز المهم الدكتور. اعطاه مصاري، اعطاه حلو. الامتحان وجاب 7.5. لا اوعى دير بالك كله نصب. انا حاسس سكام يعني من اولها من أولها ما لا. في كله شيء يعني. هم شيء. سمعتهم كثير اهم من الاشي هذا، يعني هم مش عاملين لا. وقديش دفع بالله؟ $500 ولا $700 كان صح؟ لا حكى لي خذ رقمه، انا معي رقمه هسه وتواصلت معه اليوم. ايوه قديش قال لك؟ قال لي اول إشي 600 ماشي. بعدين شوي قلت له انا فروم جوردن ابصر شو. والحال على الله ومش لاقيين. قال لك يلا هات 400 يلا انت قرايب. لا قال لي استاذ انس. استاذ انس بس خليه يكمل بس ايمن خليه. لا بس دقيقه نقطه نظام استاذ انس. خليه يكمل. خليه لا بس دقيقه قبل ما يكمل اللي عم يزوروا الشهادات اسمع ولا بيتك اللي عم يزوروا شهادات ايلتس ولا بيتك ساكنين يا طيب. لا في داعي تروح على امريكا، جارك اولى تكسبه، انتهت النقطه. والله بالاردن ساكنين بالاردن 6 7. انا طلابي يحكوا لي مش من بعيدها ساكنين بالاردن. واحد من الشباب حاول يروح عنه قال له انا ساكن بعمان، واحد بعجمان وواحد جنب البتراء واثنين بشرق عمان. فانت بدك كسب جارك اول ما تكسب الغريب بعيد. كلهم كمل طال عمرك يلا. شو اسمه هو ما بده يزور لي، هو بده يعطيني الاسئله انه احلها قبل الامتحان. يا رجل كيف بده يعرف يعني؟ معلش انت وين بدك تختبر في امريكا؟ هو قال لي انت بين اي بلد طيب وانت امتحانك، وقلت له قال لي خلاص ماشي بدبر خلاص وصلت يا كبير. سيبك منه يا رجل. هذا اصلا امتحان يعني. انا لما اقدم امتحان اذا مش بيبر بيست اذا كمبيوترايز امتحانك غير امتحان اللي جنبك مش نفسه. وش بعرفه. بعدين في عندك 3 مراكز في الاردن. بعدين هدول عاده بعد ما ياخذ المبلغ عاده تقدر توصل له يعني. ببعث لك اي اسئله اي شو ما كانت يعني. اوكي فسيبك منه. دير بالك سيبك منه. خلص ماشي. الله يسعدك يعني. Okay, Layan, I've heard that in computer tests we can do the copy paste thing while we are filling the gaps in the reading section. Yeah, that's correct, Layan. Okay, but you're gonna use the keyboard for this. Okay, Control C, Control V, Control C, Control V, not the mouse. مش بالماوس بالكيبورد. تمام ليان؟ اوكي. عمرو دكتور بينفع حد يكون مستواه ممتاز او جيد جدا لا يقدر يدخل، ولا بس الامتحان فاهم استراتيجيات الامتحان فقط؟ لا احنا عاده المستوى المتوسط يعني اللي بيكون مناسب لهم الكورس عاده اللي مستواهم متوسط او فوق المتوسط يعني ممتاز او جيد جدا. طبعا اوكي بيساعده انه يفهم كيف الاسئله بتيجي والاستراتيجيات وماتيريال كمان للتمرين. اوكي. رضوى هل في خطه للوصول لسكور 7؟ انا اللي بقترحه للناس اللي بدهم 7 يدرسوا على الليسننج والريدنج، يحلوا عدد على الاقل 36 امتحان اللي هم كتب كامبريدج من 8 ل 16 عشان واساس يجيبوا 7.5 في الليسننج وفي الريدنج. هلا في السبيكينج والرايتنج يكون مثلا الايم تبعهم 6.5. اوكي ف7.5 في الليسننج والريدنج 6.5 في السبيكينج والرايتنج بنجيب 7 لانه سبيكينج والرايتنج علامه 7 فيهم بدها شغل اشهر. اكون صريح للناس اللي مستواهم متوسط. نرمين اذا كان كمبيوترايزد مش بيكون بصحح السبيل؟ لا ما في اوتو كوريكت.
للاسف يعني ما فيش اوتو كوريكت في الكمبيوترايزد. دكتور المفروض تكون الصعوبة للنون نيتيف، شو قصدك يعني يا ذكريات؟ إذا مستوى عادي يا عمرو مستوى متوسط، مستوى intermediate upper intermediate B1 B2 زي هيك. أما A1 A2 لا ما بفيدهم الكورس. دكتور ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. دكتور هلا مين أصعب الاي بي تي ولا الايلس؟ لأن أنا بصراحة بحس برا الاي بي تي. بشكل عام التوفل شوي أصعب. أوكي. بشكل عام التوفل شوي أصعب. شوي. أوكي. Okay, yes, funny, where could I find previous exams of IELTS؟ ما فيش previous exams، في ممكن اللي هي الكتب الكامبريدج هي أحسن. في ناس بيحكوا لك إنهم actual tests و previous exams وكذا، ما بتطلعش لا previous exams ولا شيء. الموجود على النت المواقع. Okay, الكتب الكامبريدج هي authentic source for the IELTS test for practice. تمام؟ إذا مش عندك تواصلي ما بزودك فيها. ذكريات، يس تفضل ذكريات. شو تعقيبك؟ ولا هي قصدك الملاحظة اللي حكيتيها؟ طب دكتور المفروض الصعوبة تكون للنون نيتيف، شو قصدك؟ مش فاهم النقطة. دكتور بصير أسأل سؤال؟ تفضلي. هلا لازم عشان مثلا نقدم الامتحان نكون احنا جايبين دليل انه مثلا احنا عاملين هذا الليفل بالانجليزي. لا ما حد بيسألك، لا بس الباسبورت وخلص بتحجز. ما حدش بيسأل عن انك جايب ليفل او مش جايب ليفل. شكرا. دكتور أنس بعد إذنك. تفضل. الله يخليك يا رب. الله دكتور أنس، بالنسبة للكتب الكامبريدج الهارد كوبي مش السوفت كوبي، أنو أفضل دراسة الهارد كوبي ولا السوفت كوبي؟ حسب انت شو ومن وين ممكن مثلا اشتريهم من 8 ل 15؟ والله بدك تسأل مكتبات، يعني أنا أظن في حدا كان يدل على مكتبات بتبيع، بس عادي أنا ممكن أزودك فيهم نسخ سوفت كوبي وأنت تروح تطبعهم في المكتبة أرخص عليك. يعني أنت الامتحانات من 8 ل 16 في ملف واحد عندي، الليسننج 350 صفحة، الريدنج 550 صفحة. فأنت إذا بتطبع صفحة بقرش بتطلع عليك ب3 دنانير و3 دنانير ونص والثاني ب5 دنانير ونص. هم المجموع اظن كتاب 16 مش موجود، هم بيبيعوك وما بيبيعوك من 8، بيبيعوك من 1 ل 15. اظن من 1 ل 15 اظن بيبيعوها ب 25 30 زي شيء زي هيك كان. سمعت والله 35. مستر انس يا انس. يس ايمن. حبيبي اذا بده واحد يحل وسط، في ناس بامازون بتبيع كتب مستعمله نفسها بس مستخدمه يعني بشكل بسيط، يعني تكون سعرها منافس. اذا حاب يشتري ما حاب يصور يشتريها امازون. بصير من امازون اذا في ناس منزله اياه. اوكي هاي مؤنس بحكي في عندي اي بي سي لايبراري شارع الجامعه، ممكن عند الجامعه هاي فيها الكتب اي بي سي لايبراري. اوكي شارع الجامعه. شارع الجامعه. ثانك يو يو سو ويلكم. رضوى، ينفع في امتحان الكمبيوتر وانا بحل امتحان الكتاب ينفع اخلي ابص على الفوكاب جنبي مجموعه عليه ولا ممنوع؟ يعني الفوكاب هدول من وين جبتيهم يا رضوى؟ الفوكاب اللي حتطلع عليهم من وين جبتيهم؟ in general يا دكتور، يعني لو عندي بس مجموعة vocabulary وأنا حابة أخليهم جنبي during الإكزام عادي، ولا ده أصلا ممنوع؟ يعني الكاميرا لازم تفضل مفتوحة؟ هلا أنت بتتكلمي، هلا شوفي علي، أنت الامتحان اللي بتتكلمي عنه اللي هو الهوم أونلاين تيست لسه هذا ما تطبق. تمام؟ أوكي. هذا لسه ما تطبق. الكمبيوترايزد، امتحان الكمبيوترايزد لازم تعمليه في السنتر اللي هو بريتش كونسل او الاي دي بي. وفي البريتش كونسل وفي الاي دي بي ممنوع تدخلوا معك اي شيء. تمام؟ فما راح يكون معك ورقه عليها الفوكاب. طيب دكتور معلش، حضرتك كنت قلت ان الرايتنج بيكون صعب لو في بيبر. في البيبر بيست اصعب من الكمبيوترايزد. ليه؟ علشان مش هعرف امسح؟ الصعب الايديتنج صعب. يعني ليش بدك تعمل شو؟ ممكن مثلا لنفرض كتبتي انت وانت بتعملي ريفيو بدك تضيفي كلمتين او 3، كيف بدك تضيفيهم؟ همسح هتمسح ايش؟ هتمسحي الفقره كلها. عشان تقدري بدك تعملي مكان للكلمتين هدول. اوكي ممكن ما يكونش عندي وقت امسح.
اوكي وارجع اكتب. ينفع اكتب بالرصاص وبعدين اكتب بالحبر ولا ما فيش ممنوع؟ وقت؟ لا ممنوع تكتبي بالحبر، لازم تكتبي كله بالرصاص. مش شكرا دكتور. العفو، الله يسلمك. يس طبعا الموبايل فون طبعا اكيد ممنوع. دكتور تفضل. بدي اسالك هسه ايش هذا اللي حكيت عنه اللي هو في البيت؟ في امتحان بيحكوا بده يصير الايلتس يتقدم اونلاين على بدايه السنه من البيت. ليه؟ تمام. المهم يعني في امتحانات زي الدولينجو طرحت امتحان من البيت. طب هيك فعشان تعرف عشان كورونا. ما هو ايوه ايوه ما عشان كورونا يمكن لقدام يعني. اوكي فهلا حيصير غش مش حيصير غش، المشكله انه هم الامتحان هذا بيكون ستريكت اكثر. يعني في اكثر من واحد نزل، في واحد مذكر نزل منشور انه عمل دولينجو في البيت، لغوا له الامتحان 3 مرات بعدين عملوا له بلوك. بحكي لاني يعني اذا التفتت اي التفات يمين شمال اوكي، وفي عندهم زي خوارزميه معينه انه حتى بيشوفوا حركه عيونك. تمام. انت بتطلع على الشاشه ولا بتطلع جنبها ولا تحتها ولا يمينها ولا الى اخره. اي شك يعني هم بيغلبوش حالهم، اي شك بيلغوا لك الامتحان وبيطلع عليك الفلوس. بحكي لك عيد. يا سلام. ما فيش اول السنه بده يبلش هذا الحكي هيك. يس. هلا يعني كيف حيطبقوه في الايلتس ما بعرف، لسه ما عرفنا، لسه ما حدا يعني يعني هسه اذا سجلت انا بدي اسجل يمكن ب5-1. لا سجل كمبيوترايز او بيبر بيس، سيبك من الاونلاين. ما استاذ انس ما تكونش انت اللي يجربوا عليك. يا استاذ انس. يس ايمن. اذا بتطلع عينك من برية الشاشه فورا بيلتغى الاختبار بالدلينجو. ما هو ايوه شفت علي. فعشان هيك في واحد من الشباب بس هيك عم يفكر حاله عم يفكر معنى الجمله، فتره راسه هيك عم لغوا له اياه. وراح بتروح عليه الفلوس وبيحكوا له قدم مره ثانيه، واظن مرتين او 3 بياخذ بلوك بعدها بيمنعوه. طب بركي وجعني شيء. شو اعمل؟ اتحمل. تعمل كله في ذا الانجليزي. يس تفضل يحيى، عندك سؤال يحيى؟ السلام عليكم دكتور. السلام، الله يسعدك يا هلا. دكتور هلا اسالك هلا الواحد لو سجل مثلا بالبريتش كونسل تمام هنا بالسعوديه، هل حتفيدني للتقديم الايلتس ولا لا؟ تسجل ايش في البريتش كونسل؟ اللي هي اني اقوى في اللغه في المحادثه. الليفلات يعني. ايوه اكيد بتفيدك يعني، بس شوي غالي البريتش كونسل. شكرا دكتور. العفو، الله يسعدك. سلمى يعني اعتقد من البيت حيكون مناسب اكثر، لانه حيكون عندنا فرصه نجوجل الكلمات. والله يا سلمى عاملين حسابهم وحياتك، ولا بتجوجل ولا بينج ولا بحث ولا الى اخره. تمام، حتلاقيه طالع لك من الشاشه يقول لك ايوه امسك حرامي. حتتورط. يا تفضل ايمن. بس هذا الشاب الاخ اللي تكلم انه بدي يسجل كورس محادثه بالبريتش كانسل. نصيحه، انا عايش هنا البريتش كانسل جنبي هو الاي دي بي. نصيحه لوجه الله لا يسجل في الرياض. حكي فاضي بس، نقطه انتهى. الرياض مش يعني غالي ما مش غالي على الفاضي. هم في اساتذه جامعات هم بيدرسوا بالجامعات. شايف كيف بيجوا المساء بيدرسوا مع الطلاب. يعني كلام عادي. انا حتى الشخص اللي بيداوم بالاي دي بي صاحبي جاري. اجنبي كيف؟ لا بيشتغل شو اسمه سكرتير بالتسجيل. يعني. المدرسين اجانب نيتف. عارف كيف؟ هو بدي اقضيها ساعه ونص، وانا شفت السبوره، رحت على المعهد شفت السبوره وشفت الوضع كيف. نعم. يعني ما بيعطوك منهج محدد هيك تمشي حال، بس بياخذوا الفلوس ورسوم غاليه. رسوم غاليه، انا بعرف انها غاليه. على الفاضي. مش هالفائده يعني، مش هالفائده. ثانك يو سو ماتش. اوكي ده ليش محاسس انه نجرب دكتور انس ايمن من زمان. يا تفضل علاء. عشان بس الايلتس هو الاونلاين بده يصير من البيت. اول شيء للاكاديميك وبس للاكاديميك. صحيح. ثاني شيء شفت كانه البروسيجر تبعهم كيف بده يعملوه. يعني بصير يبعث لك هو رابط لمتصفح من عنده تنزله انت قبل الامتحان. ايوه. هو المتصفح هذا بده يبعثه. هو عامل عليه بلوكج لكل شيء، ما بيفتح الا بس الشيء اللي بيبعث لك اياه هو. وما فانك تقدر تطلع تقدرش تنزل جوجل. ايوه تعمل جوجل للكلمات. عاملين حسابهم لكل شيء يعني. هذا بزنس حجمه مئات الملايين. يس. عنده بيكون برنامج مربوط في المتصفح
بتحكم بكيرسر الماوس، يعني اذا انت شافوا كيرسر الماوس يعني اكثر من واحد بتحكم فيه، عاد حد عامل هاكينج للجهاز او انه في حركه مش طبيعيه بكنسل الامتحان دايركت. طيب يعني حتى يعني بحكي لك راح يكون ستريكتر اكثر، يعني ادق بكثير من الامتحان انك تروح تختبر في عندهم يعني هاي في المعلومات المركز. حصلتها انا منهم، هيك هم معلنينها، حبيت بس احكي للشاب. الله يجزيك الخير. هيك البروسيجر راح يكون، هيك البروسيجر متصفح من عندهم مش من عندك، راح يكون راح هو يبعث لك سيت اب تنزله وتبلش امتحان. وتبلش امتحانك. ثانك يو سو ماتش. هلا يعطيك العافيه. اوكي everyone، هلا زي ما حكينا الخطه اللي هي في الليسننج والريدنج اشتغل كتب الكامبريدج تجيب 7.5، في الرايتنج والسبيكينج بدك تشتغل تجيب 6.5. اوكي، لانه السبعه شوي صعبه في الرايتنج والسبيكينج، بدها وقت اطول. فهي تكون الخطه العامه تبع تحصيل درجه 7. اوكي يس. اوكي عمرو. دكتور what about نعم what about Makar books مكار في مكار كويس. beneficial for speaking. Yeah, it's good. Yeah, it's good. You can use, okay, you can ideas, okay, get benefit from ideas, vocabs, grammar. Okay, but you need to hear from YouTube to actually practice the pronunciation. بس مكار كثير كويس. كثير كويس. بس إضافة بسيطة دكتور. تفضل. عشان الليسننج او في البودكاست الاب اللي بينزل على اللي بينزل على الابل بيلت ان، بيكون بالجهاز وتقدر تنزله اندرويد. بالاندرويد انا شغال عليه وفي جواته زي سيشن زي كانه مسلسلات صوتيه بنحكي. ايوه، وفيها تنوع باللهجات. فممكن تسمع وتعيد وتكرر وراه عشان بتحكي وبتسمع مع بعض. يس. كيف المجموع؟ سلمى بتسأل كيف المجموع بينحسب. إذا بدك تجيبي 7 يا سلمى لازم يكون مجموع علاماتك الأربعة 27 على الأقل. تمام؟ يعني اعملي لك توليفة، المهم يطلع مجموعهم 27. يعني فرضا 7.5 في الليسننج، 7.5 في الريدنج. تمام؟ هاي 15، بيلزمنا كمان 12. تمام؟ يعني لو جبت 7.5 6 بجيب 7. لازم يكون مجموع 27. Funny is this meeting is on every Friday. Okay. هلا ممكن من هاي الصفحة بتشوفوا فيها الإعلانات اللي هي صفحة الفيسبوك. اوكي. دكتور أنس غازي. اللي هي صفحة IELTS with أنس غازي. اسمه بوتس. اوكي. Okay, thank you so much, guys. If you want anything, just contact me. Don't hesitate to contact me anytime. Thank you very much. I am honored for you to have you today. يا جماعة أستاذ أنس. Yes أيمن. في قناة تليجرام للأستاذ أنس، اشتركوا فيها. شو 200 واحد 100 واحد؟ يعني القناة عندي التليجرام. I will be honored. كمان بنزل الإعلانات في قناة التليجرام. يعني الفيسبوك والتليجرام هم يمكن أكثر الشغلتين شغال عليهم. Yes. شكرا. Yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank you for tuning in. See you next Friday, inshallah. And if you are interested in the course, please contact me. Okay. Take care. Good night. Sleep tight. Bye bye. يعطيكم العافية. Bye bye. مع السلامة. Thank you دكتور. You are so welcome guys. يعطيكم العافية. أهلا. مع السلامة.